للأكت الخامس. in the fifth act في الأكت الخامس طلابنا وقبل الإبيلوج الخاتمة Hastings hears a servant from Constance carriage has driven off. Hastings شاف إنه كونستانس غادرت بالعربة. The servant also reported that Sir Charles had arrived وأيضا إنه Sir Charles قد قدم. He and Hardcastle had been laughing over Marlowe's mistake. وطبعا هو والسيد هاركاسل كان يضحكون على خطأ مارلو. Hastings leave to go to get wait in the garden for Tony. غادر هاستنج طبعا طلابنا لأنه راح ينتظر توني بالحديقة. هنا نشوف طلابنا although he has little confidence that Tony will be able to do anything to help ولكن كان عنده أمل قليل إنه توني راح يساعدهم. Hardcastle and Sir Charles laughed together at how Marlowe mistook Hardcastle for an innkeeper. طبعا هنا كانوا يضحكون على كيف يعني كل الوالدين كل من سيد هاركاسل والسيد تشارلز كانوا يضحكون على خطأ مارلو أنه كيف هو اعتقد أنه في خان وأنه سيد هاركاسل هو مالك الخان. Hardcastle feels that he allows Marlowe to have been able to tell that he was well born, and Sir Charles says that Marlowe must have thought Hardcastle was very eccentric snobbish innkeeper. طبعا قال له ابنك أظهر تربيته الحقيقية بالأخير. وهنا سير تشارلز قال لازم مارلو كان يعتقدك أنت مالك خان غريب ومتكبر وفعلا هذا كان حقيقة هو يعتقده يعني مارلو. هنا نشوف طلابنا السيد هاركاسل tells Sir Charles that he is very excited to prospect of the marriage between their children. كانوا فرحين دول الأصدقاء أنهم أولادهم راح يتزوجون. although Kate's dowry will not be large وعلى الرغم أن مهر كيت سوف يكون كبير. Sir Charles says Marlowe has plenty of money already but asks if Hardcastle is sure that Marlowe is really likes Kate. سأله قال له الأمر مو يتعلق بالمال لأن ابني عنده مال ولكن هل فعلا مارلو يحب كيت؟ Hardcastle says that Kate says Marlowe likes her. قال له إنه بنتي تقول هو يحبها. And he himself says that Marlowe grabs Kate's hand. قال له أنا شفته بعيني إنه هو كان يعني كان احنا نقول ممسك بيد كيت. مارلو enters and apologizes to Hardcastle. دخل مارلو اعتذر للسيد هاركاسل على تصرفاته saying that he is how embarrassed he is. قال له أنا منحرج منك وما كنت أعرف إنه يعني في منزلك وكنت أعتقد أن أنت مالك خان وأنا موجود بخان. Now Said Hardcastle tells Marlowe they will soon be all over it once he and Kate decided to marry. طبعا هنا قال له سيد كاسل انه كل هذا حيكون نتخطاه لان انت راح تكون زوج بنتي. Marlowe denies any intention to marrying Kate قال له نكر مارلو أي يعني إعجاب أو نية عنده الزواج طبعا من كيت. هنا نشوف طلابنا Hardcastle said that he saw them together and Marlowe denies that there was anything to see. ومارلو نكر قال له أنا لا شفت بنتك ولا أحبها ولا عندي أي علاقة بها. لأن هو يعتقد أنه هي يعني ما يعرف أنه هي تتنكر زي نادلة. فهنا نشوف طلابنا سيد Hardcastle think Marlowe is embarrassed and tries to reassure him that he can express his true feeling about Kate. Sir Charles asks Marlowe if he grabbed Kate's hand. قال له أنت مو مسكت يد كيت. Marlowe denies this to Hardcastle's surprise, very embarrassed, and Marlowe leaves the room.
طبعا مارلون نكر كل شيء، قال له لا لزمت ايدها ولا شفتها ولا حكيت وياها اي شيء، وهذا كان سبب احراج السيد هاركاسون. اظهر موقف يعني كذاب. Hastings is still waiting for Tony in the garden. Hassan thought that Tony would show up and overjoyed to see him when he arrived. طبعا هنا كان هاستن فرحان بقدوم توني. Hastings asked Tony where he left Constance at her castle. Tony jokes with him that he left them where he found them, but Hastings doesn't understand. قال له أنا خليتهم بنفس المكان اللي لقيتهم. فيضحك. فتوني ما هاستنج ما فهم شنو يعني. Tony explained that he took them in a large cycle and brought them back to the house. قال أنا أخذتهم جولة يعني داير مدار المنزل، فريتهم إلى أن داخل ورجعتهم للمنزل. He says that his mother is very scared and believes she is lost somewhere and far from home. وإنه والدته كانت خائفة إنهم ضاعوا مكان بعيد عن المنزل. فهنا طلابنا Hastings thank Tony and goes to find Constance and elope with her. طبعا ذهب كونستانس يعني هاستنج لإيجاد كونستانس وحتى يهرب وياها. while Tony promised to keep Mrs. Hardcastle occupied. هاستنج exit. وتوني قال له وعده، قال له أنا حخلي والدتي تلتهي حتى أنت تهرب مع كونستانس. نشوف طلابنا أنه السيدة هاركاسل تدخل. she is very she's afraid covered in mud. كانت خائفة مغطاة بالوحل and under the impression that they are lost far from home in a full of bandits في مكان بعيد. Tony stokes her fear when he sees Hardcastle out for a stroll in the garden. He tells his mother that a highwayman is approaching. قالها اكو قطاع طرق اجوا. هو شاف والده او السيد هاركاسل، فقالها اكو قطاع طرق اجوا خلني نختبئ. He instructs her to hide in a bush while he managed the stranger. قالها اختبئي في يعني خلف الأشجار حتى أني أطرد هذا الغريب. Promising to cough if the man seems dangerous to warn his mother to stay hidden. قالها أنا إذا قحيت يعني ما أرجل خطر لازم تبقين مختبئة. Hardcastle approaches Tony and asks if he left Mrs. Hardcastle at Aunt Marjorie's. قال له توصلت والدتك عمتك بيجري. Tony answers that the women are safe at his aunt and coughs loudly so that his mother will stay in the place. وكان يقح بطريقة عالية حتى أمه تبقى مختبئة وتكتشف الحقيقة. Hardcastle is suspicious because Tony has returned too quickly from the trip. ولكن سيد هاركاسل كان شاك بتوني لأن توني رجع بسرعة من رحلته. He says he is sure that he heard Tony speaking to another person and approaches the bushes to see who is else in there. طبعا قال لي أنا سمعتك تحكي ويا واحد واقترب من الأشجار. هنا طلابنا السيد هاركاسل burst from her bushes and begged for the pendant to spare her son's life. طبعا السيدة هاركاسل خرجت من خلف الأشجار صارخة أن يعني إنه يقتل ابنها. Her husband asks if she is really doesn't recognize him on their garden. He quickly summers that Mrs. Hardcastle's distress and confusion are results of Tony tricks. قال هاي كلها من سوالف ابنك ونصباته، وهو نصب عليك وانتي في حديقتنا وأني زوجك يا غبرة. فهنا طلابنا realizing that she has been tricked. هنا شاف السيدة هاركاسل انه تم الضحك عليها من قبل توني. She turns on angrily on Tony. Tony tells her that everyone
says she spoiled him and that this is the result. قالت له أني فسدتك بالدلال وهذا دلالك هو نتيجة هذا الشيء. Mrs. Hardcastle continued to yell at him as she follows him off stage while Hardcastle remarks to himself that Tony is right about this, then follows them off stage. وهنا أشوف كانت الوالدة تصرخ على ابنها وكلهم غادروا يعني المسرح. كونستانس and هاستن انتر دخلوا العشاق كل من كونستانس وهاستن. Hastings encouraged Constance to run off with him immediately, but Constance says that she is too tired and distraught after ordeal with Mrs. Hardcastle to do that night. قالت له أنا تعبت من الهرب، هنا لازم نواجههم ونخبرهم الحقيقة، إحنا نحب بعض ونريد نتزوج. Hastings trying to convince her, saying they will never regret leaving her fortune because they love each other. هنا نشوفه يعني سؤال زميلتكم عن هو يحبها عن فلوسها لو لا، فهو قالها خلنا نعيف يعني الثروة خلفنا واحنا ما نهتم لها لأن احنا نحب بعضنا بعض يعني نحب بعضنا بعض. هنا Constance says they should tell Mrs. Hardcastle about their situation and hope that he can influence his wife to give them the permission to marry. قالت له لا خلني يخبر عمي السيد هاركاسل وهو يقنع زوجته ويعطينا إذن بالزواج. which they need if they Constance going to keep her interest. قالت له بهاي الطريقة أنا ححافظ على يعني إذا كان زواجنا مو بهروب راح أحافظ على الثروة مالتي أيضا. Back inside the house مارلو comes to bed كيت goodbye. كان هنا مارلو قادم حتى يقول لكيت goodbye، معتقد أنه هي خادمة أو قريبة متواضعة للعائلة. And said he would be never until this moment. Speaking in her own voice, Kate says she will not leave so quickly if he really wanted to stay. قالت له قالت له إذا أنت ما تتغادر ليش تتغادر بهاي السرعة. مارلو is impressed by Kate eloquence. كان مارلو منبهر من يعني لباقة كيت، يعني كخادمة ما المفروض على هيجي لباقة فبالكلام. But says that even though he wants to give everything for her, he knows that he will regret angering his father by marrying someone from a lower social class and less of education. قال يعني هذا إذا زوجتك راح أغضب والدي لأنه أنت امرأة من طبقة متواضعة وما عندش تعليم. Kay says that she is not of lower birth than the woman he came to visit. قالت له أني مو أقل من مستوى الامرأة اللي جيت أنت تشوفها. But she is not wealthy ولكن أنا لست امرأة غنية. She understands that he is really interesting in marry a rich woman. طبعا هنا يعني فهمت من عنده انه هو يعني يتزوج امرأة اللي جاي يشوفها اللي هي كيت. At this moment طبعا طلابنا سير تشارلز سير هاركاس get in position behind the screen to overdrop and discovered Kate distant truth about Marlo's love for her. يعني مارلو يعني كيت قالت لأبوها والعمها سير تشارلز إنه مارلو فعلا يحبها، فهم اختبأوا خلف الشاشة حتى يشوفون لقاء أو يتجسسون على لقاء هنا طلابنا لقاء مارلو بكيت ويشوفون الحقيقة بعيونهم. They hear Marlo tell Kate that he cares for nothing for her fortune and that his first noticed her beauty, but he has come more and more impressed by the way she carries herself. قال أنا ما أهتم للثروة ولكن أهتم لجمالك ومنبهر بشخصيتك ومعجب بيك. Behind the screen, Sir Charles is shocked that his son lied to him about his feelings for Kate. Marlowe tells Kate that he is determined to stay. أخبر مارلو كيت إنه
قرر البقاء. He says that he is sure his father will approve of her. وقال أنا والدي يعني متأكد راح يوافق بزواجي منك. Kate meanwhile continues to tell Marlowe that she doesn't want to pressure him to marry someone he thinks beneath him. قالت له أنا ما أريد أضغط عليك تتزوج من امرأة أقل من يعني أقل من مستواك. And that she has too much respect to marry someone who thinks he's better than her. طبعا هنا طلابنا يعني انه تشعر انه يعني انه مارلو يعني خاف يحس انه ما راح يتزوج من امرأة تكون اهميتها مثل اهميته الاجتماعية. Marlon kneels before her, asking if she looks like he thinks is better than her. طبعا جلس على ركبته وقال لها لا تعتقدين انه انا احس انه انت افضل مني. في هاي اللحظة طبعا طلابنا السيد هارت كاسل والسيد تشارلز خرجوا من خلف يعني مكان اختبائهم behind the screen يعني طلعوا من مخبأهم and demands to know why Marlo has been lied to them. قالوا ليش تكذب علينا يا مارلو؟ انت مو قلت انا ما مهتم بكيت؟ هاي كيت قدامك وانت من حين تطلب ايدها للزواج ومنعجب بيها. مارلو is completely confused. مارلو كان محتار طلابنا ما مفاهم شنو الوضع لأنه هاي خادمة وجابها على كيت until it is revealed that the woman he is speaking has been speaking is Kate Hardcastle herself. بعدها عرف انه هي هاي كيت نفسها. She laughs saying that it is she is the tall and attractive woman he met earlier as very shy a modest man. قالت له أنا نفس المرأة اللي التقيت بها من كنت خجول and then again later while acting like a virtuous lady man. Marlo is extremely embarrassed. طبعا هنا مارلو منحرج لأنه ما كان يعرف إنه كيت هي نفسها الامرأة اللي كانت تدعي إنه هي خادمة. And Hardcastle tell him that everyone will forgive him for making mistake and everything will be right. Alright. ولكن سيد هاركاسل قال له الكل سامحك وانت غلطة طبيعية وكل الأمور ممكن تصحيحها. هنا نشوف طبعا طلابنا انه السيدة هاركاسل وتوني يدخلون والسيدة هاركاسل said that Constance and Hastings have run off. قالت يعني زوجها انه كونستانس وهاركاسل هربوا. Sir Charles explained that he knows Hastings to be an honorable man and Hardcastle said that in this case he's glad Constance is going to marry him. طبعا هنا كان سيد هاركاسل موافق على زواجه سعيد ولكن سيدة هاركاسل ما كانت يعني مقتنعة لأنه تريد تتزوج كونستانس توني حتى تحافظ على الفلوس. Sayda Hardcastle, Mrs. Hardcastle says that she is glad that they will get to keep Constance's fortune. كانت سعيدة طبعا هنا السيدة هاركاسل لأنه راح تبقي على ثروة يعني كونستانس. If Constance had to wait for Tony to be 21, officially refused to marry her. She would have given to keep her fortune, but she has run off without waiting for her cousin to come of age and rejected her. طبعا هي قالت هنا لو هي منتظرة إن أنتوني يصبح 21 سنة ويرفضها بهاي الحالة طلابنا هي راح تحصل ثروتها وتقدر تتزوج من الشخص اللي يعجبها. Hardcastle disapproved of his wife greediness. طبعا هنا سيد هاركاسل ما كان موافق على طمع وجشع زوجته. To Mrs. Hardcastle's displeasure, Constance and Hastings entered at that moment. They approached Mr. Hardcastle and laid their case before him, saying that Constance deceased her father wanted their marriage, and now they hope that he will sympathize with them, and even though his wife will not. قالوا له اجوا سيد هاركاسل كل من توني
عفوا كل من كونستانس وهاستن اجوا امام السيد كاسل قالوا له احنا نريد نتزوج. وكونستانس قالت له والدي اللي بقبره يعني كان يريد زواجنا وأتمنى تمنحنا إذنك على الرغم عدم موافقة زوجتك. سيدة هارتكاسل scoffs at Constance and Tony, but Hardcastle asked Tony whether he is in fact refused to marry his cousin. ناس سيد هارتكاسل قال أنا أحلها. راح توني قال له أمامهم قال له أنت رضيت تتزوج قريبتك كونستانس أو لا. توني says he doesn't matter if he refuse because he is not of age. توني قال له أنا مو مهمني لأن ما أقدر أتخذ القرار لأن أنا بعدني ما صرت إنسان بالغ وعمري 21 سنة. Hardcastle disclosed that Tony is actually 21. قال له أنت عمرك 21 وأمك كانت تضم عليك هذا الشيء أو أنت ما تدري. فهنا and old and that he kept his stepson aged secret because he had hoped Tony would mature more before inheriting his fortune. قال له أنا ضميت عليك حتى أنت تكون يعني تصير إنسان ناضج وتبطل سوالفك وخدعك على الناس. Now however he sees that is a lie causing more harm than good. قال له أنا متأسف إنه خبأت هاي الحقيقة لأن هاي الحقيقة سببت أذى للجميع. Tony is shocked and happy. He's saying that he will not marry his cousin. توني قال لهم أنا مستحيل أتزوج قريبتي لأن هو في الحقيقة يعني يحب امرأة أخرى. which frees Constance to marry Hastings and keep her fortune. وهذا حرر كونستانس من يعني من إنه ابن عمها ناهي عليها. وبهاي الحالة طلابنا هي أصبحت حرة بزواج الشخص اللي تختاره. Mrs. Hardcastle is discounted but all the other characters rejoice and look forward to the two couples coming marriages. Hardcastle said that Kate was a wonderful daughter and he believes she will be a good wife. طبعا هنا تقريبا مشاكل راح تنحل والزواجات راح